Thika muno mwirori wa Kenya Diaspora Media jitagwo Jeremy Damaris na wanyona haha ndi office-ini na of course ni nyenda gucerera andu aria ndimurehagira kuria marutaga mawira angi ao makome na mawira maingi muno marutaga no mothe ndi thini wa office ya Jane na ndakora ari na wira ungi mwega muno makiria ndauga ne ngwenda ngumenyithie ni tondu andu ingi muno ni makoretwo mari thina-ini wa gukorwo na issues cia gukorwo meri na fibroids angi magakorwo mena mathina mangi ma diabetes angi mathina ma kuriganirwo maundu macio mothe nikijukite nigetha ngumenyithia ati Jane nerutaga wira ungi wa mwanya muno makiria uri ateithagia andu aingi muno thiini wa bururi wa Kenya na to Kenya ona mabururi mangi ngwenda wikira nigetha turani na Jane nigetha tumenye uhoro wigi wa nyamu ino iretwo S factor wanyona hagithe ndona hena dawa haha iretwo S factor kare mitambo-ini kuwa ikorwo wina mamu wanyu ukoretwo agithini ni tumaundu tutu kana we mwenyewe kana hihi mundu uwi listen to this, it's worth it and enjoy ati ni ukunjokeria ngatho thutha-ini. Jitagwo Jane na aingi anyu ni munjui na munjui muno ngiuka kumwenderia migunda no ni njugaga muturire-ini he bata umenyithie andu anything that has helped you in the journey of life na ndiroka kumwariria tondu nie haria nyumite Ngai ni andeithitie na I want to give my brief story and I hope na ndirehoka he mundu ukuigua na he mundu uguteithika tondu ni ndeithitie andu aingi aria njirite uhoro wa rugano ruru. Mweri wa April 2019 ni ndathire US and ndathie US I had a very difficult time when riria ndageire for the women who are listening you probably may understand me better and feel me. Ni ndonire mweri what we would call menses and during that time they were so bad so heavy ndirarikana ndaikaraga kwa my sister in Chicago na riria menses ciakwa ciokire I remember one of the nights I was actually crawling because I couldn't stand. I had lost so much blood that day to the bathroom I actually told God, please don't take my life in the US. Don't take my life tondu ndaiguaga riu ni thirire hinya na riu ona ndingihota kwirugamia and I managed to crawl back to bed and ngiambiriria riu kunyua dawa cia ku build the blood levels na ndacoka Kenya ri ni ndaikarire mieri iganona na ngicoka US mweri wa October no itanacoka US ndi ndathira ku gynecologist na ngimwira the experience ndari nayo na kijira no ahe kindu ngimwira nye ndikwenda gukorwo ndina menses when I'm traveling. The whole time I'm in the US I was going for about 4 weeks plus or minus na ngimwira nye ndikwenda gukorwo ndina menses na kijira ni akuhe kindu na ngiheo dawa itagwo Primolut which ideally is supposed to stop periods. You take it a few days before you start your menses and you will not have your periods during the time that you're taking. Na nidanyuire before I traveled and gikinya Atlanta na githie na mbere na kunyua no nidonire terambiriria guthukia mwiri wakwa because nidambiriria go sport and when it happened georia maybe I'm harming my body more than helping kwa gitiga kunyua dawa iyo and normally what would happen is watiga kunyua immediately after 3 days you go back to your normal cycle. And 3 days later, my cycle began. And it was the worst of the worst I have ever experienced in the decades that I have known myself. Na share na ruo, pain that was completely non-stop. Pain that was so excruciating, ndarigagwo gwika atia. Na ndarikana twikaraga na murata wakwa hindio ni ndoma Atlanta ndathie Kansas na ndikaraga na murata wakwa na muthenya uria athiaga wira tondu ni agithiaga thabari andigire na ruo na agithie thiku igiri akingora thaa 8 cia utuku ona ndikomete ndigiti-ini writhing in pain akinjira aca no muhaka ngutware thibitari so yukiria muthuriwe ngitwarwo thibitari and what you'd call the ER in Kansas City. Na ndatwarwo ER ni ndakirorirwo ngiamba ngiheo dawa ya kunina ruo an injection and that was a relief for me na ni ndakirorirwo na ngikwo ultrasound
na ngerwo the next step nĩ gũthiĩ kuona gynecologist. So I went and saw a gynecologist in Kansas City. Na rĩrĩa ndamuonire he ũndũ anjĩrire. Na njĩrire kũringana na scans ũrĩa ciona, my uterus is extremely bad. Ĩiyũrĩte fibroids, na the only thing I can do nĩ kũmĩruta. Tondũ ona ũrĩa mekaga the surgeries, it is not possible. Nĩ ũrĩa fibroids cinenehete na cikaingĩha. Koguo the only solution anjĩrire, unfortunately, even if you have not finished having your babies, you don't have a chance of saving the uterus. No ũhoro ũcio nĩ wathumburire na ngĩhũrĩra mũthuri ngĩmwĩra what I have been told, ngĩhũrĩra my sister, and obviously they tried to tell you now, don't worry, take heart, at least nothing has happened to you so far. Na nĩndaikarangire no ũhoro ũcio nĩ wathumburire. Then mũndũ ũrĩa wanjoete scan arĩ mũrata wa mũthuri wa mũrata ũrĩa ndaikaraga nake. Na nĩo thire kwĩ mũthuri ũcio akĩmũria, mũirĩtu ũcio mũrarehire thibitarĩ nũ? Na akiuga nĩ sister yake. Akĩrwo rĩu gũthiĩ ũmũhe ndũmĩrĩri ĩno. Uterus ĩyo yake no mũhaka ĩrutwo. Tondũ we in his history ya gwĩka ultrasounds ndarĩ ona uterus mũthemba ũcio. So when now even the person who did the ultrasound confirmed that I had to remove my uterus, I somehow started reconciling and, you know, starting to figure out my life without a uterus. I came back in the month of November to Kenya. Na ndakinyire the following day ngĩthiĩ kuona gynecologist. And I did not just go to see any gynecologist. I looked for the best in the country. And I got a referral from an auntie of mine whose husband is a gynecologist. So she goes to see one of the best. And I went to see this gynecologist. Na ngĩmũtarĩria, na ngĩkiona my ultrasounds, na ngĩkiona my results. Na kejira at this point, first of all, your blood levels are extremely low. You're extremely anemic. Koguo, solution number 1 is to build my blood levels. Koguo ngĩheo, akejira the only thing he can do is give me an injection na rĩu nĩgetha ĩteithĩrĩrie to stop menses for a couple of months as I build my blood. Na nĩguo ndagĩkire ngĩgĩthecwo cindano na from January I did not see my menses. No tukibanga nake in the month of March I will go back nĩgetha he does an operation. Onekana nĩ ekũhota kũruta fibroids na ciarema akĩrute nyũngũ ya mwana. And for me, anything that would have stopped the periods, I was completely done. Tondũ ruo rũrĩa ndathiaga through and the level of anemia that I had, that was the only option for me. Koguo in the month of March, I was supposed to go for an operation. Then COVID happened. Na gũkũ Kenya, andũ nĩmetigĩrire gũthiĩ thibitarĩ. And I was among them. Ngĩtigĩra gũthiĩ thibitarĩ, tondũ andũ meciragia wathiĩ thibitarĩ, now you're exposing yourself to the virus, and therefore I did not go. The month of April came. Now in one of the days, tũgĩthiĩ gũcerera mũrata. Na mũrata ũcio twathiĩ kũmũcerera with another friend of mine, niwe wa teithirie mũtũrĩre wakwa. And that's what I want to talk about today. Twacemanirie nake na ikaraga Ridgeways, for those who know. Na agĩtwĩra ũhoro wa mamu wao. The mother akoretwo ena dementia. Na nĩakinyĩte handũ agatuĩka rĩu ndangĩhota kũrĩa. Agĩkinya handũ ona thĩrwo irio, nĩambĩrĩirie kũmeria, agĩcoka agĩkinya handũ ona irio rĩu ndangĩameririe. So irio ciakeragwo kanua cigaikara hau cikauma. And she stopped feeding completely. Rĩu mathi kuona ndagĩtarĩ magĩtuĩka no mũhaka mamwĩkĩre mũbira nĩgetha ateithio kũrĩa nĩ mũbira. But before they could do that, nĩguo merĩirwo makĩrwo, before you try that, why don't you try something we call S factor, a stem cell product. Na nĩgũteithia mamu wanyu gũkĩria that ability to be able to eat. Na rĩrĩa mamũheire, the mother started eating.
Riu riria atuheaga rugano ruu so very excited. For her it was simply a testimony of how the mother is improving and how the mother is eating. Na murata wakwa aria twari nake akiuga product iyo kari product iriku, let me go and find out. Na agithie the following day agĩũka akĩnjĩra nĩ product ĩyo nĩ thire na nĩ njĩrirwo mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩteithia mũndũ, no kĩrĩa nyitire mũno nĩ nyitire arthritis, tondũ mamenyere arthritis, na nĩ nyitire fibroids because I know how much you have suffered with fibroids. Na agĩũka na bagiti ngĩmwĩra rĩu rĩ, angĩkorwo no iteithie mũndũ wĩna fibroids rĩ, it does no harm, let me try. Koguo akĩnengera bagiti ĩmwe. This packet has 20 sachets. Na ngĩambĩrĩria kunywa within 2 days I started feeling a difference in the system. Of course nĩ ũkũigua he ũndũ ũrathiĩ na mbere tondũ nĩ ndarĩirwo nĩ mũtwe the first 3 days. Na ndambĩrĩria kũrĩo nĩ mũtwe nĩ ndoririe Kenya mwĩno, am I having a headache? Should I reduce my dosage or should I do what? Ngĩrwo aca, thiĩ na mbere, that headache will stop, but you will begin to see the fact that you have that headache, it means it is working. Ndiakĩreducire dosage, ndanyuaga twĩrĩ kĩroko twĩrĩ hwaĩ-inĩ. Na within 3 days you could see the effect even on my skin. Nĩndathiaga ũguo ngorio haya, kwani what are you doing to your face? Tondũ already whatever the product contains, it also has anti-aging properties. Koguo ngĩambĩrĩria gũtuĩka clear and clear. But the most important thing nĩ atĩ wĩna fibroids na ciĩ nene, they actually press your other organs, particularly your bladder, and it gets full very quickly. Ugatinda ugithie to the bathroom, ukaigua the pressure, ona ugikoma ni uraigua pressure, but within that first week that pressure ndaiguaga ya kuhihinywo, particularly the bladder, it disappeared, and I could feel I was getting light. Now in the second week, by the end of the second week, precisely 15 days later, ndambĩrĩria kunywa dawa ĩno, ngiuga rĩu rĩ, niĩ ndĩraigua nĩ hũthire, ndahihinya nda ũrĩa ndaiguaga ĩ nyũmũ, rĩu ndĩrahihinya ĩgatonyerera. So something must be happening in my uterus. It cannot be the same way it was. Tondũ tene ndahihinyaga ngaigua kĩhiga kana mahiga, but now I could press and my fingers would go in. Ngiuga reke thiĩ ndorwo ngĩmenye harĩa, tondũ nĩ ndĩraigua fiũ these things are shrinking. Let me go and find out what exactly has happened. Na ngĩgĩthiĩ na ngĩhũra mũrata wakwa ũrĩa waheire ndawa. By then I had taken a couple of packets. Ngĩmũhũrĩra ngĩmwĩra nĩ ndathiĩ kũrorwo tondũ ũrĩa ndĩraigua something good is happening. Na ngĩgĩthiĩ ngĩkĩkwo ultrasound. First of all, megũkũria nĩkĩ ũrenda, ngĩkĩmwĩra nĩ ndĩrenda ultrasound, watũmwo no, nĩ ndĩrerehe. So what is the issue? Ngĩmera rĩu history yakwa, I've had fibroids, na ndĩrenda kũmenya how is my uterus. Na ngĩgĩkĩrorwo, na mũndũ ũcio agĩikara mũno akĩndora. Agĩcoka akĩnjũria when was my last scan. Ngĩmwĩra scan yakwa ndekĩtwo in October. I was done this scan in the US. Akĩnjũria, do you have the results? Ngĩmwĩra ndĩna results. And what did they say? Ngĩkĩmũtarĩria what the results said. Na agĩkira na agĩthiĩ na mbere. No niĩ rĩrĩa ndakomire gĩtanda-inĩ kĩu, na no nyende mũnyite, nĩ nderire Ngai, niĩ haha ndĩrauma na indo icio igĩrĩ. I'm leaving this place with a miracle and a testimony. Na nikio hĩndĩ ciothe ngĩaria ũhoro ũyũ, it is because I asked for two things: a miracle which was mine, a testimony which is to help somebody else who could be going through what I went through, because it wasn't easy. It wasn't easy. Koguo nĩ gĩkarire na gĩthiĩ na mbere na kũndora. After about 30 or so minutes ngĩkĩmũria kaĩ gũthiire atĩa. I think we've taken far too long. Agĩkĩnjĩra rĩu rĩ, the previous fibroids are no longer there. And rĩrĩa ndaiguire ũguo nyende, I was like in a daze. I was like, how? 2 weeks later, how is that possible? No ngĩra Ngai, you are God.
na nĩ ndakenire mũno na ngiuma hau ngenete mũno ngĩinũka mũciĩ ngĩgocaga ngĩkenagĩra Ngai ngĩthiĩ ngĩta mwana wakwa na twarĩ na my niece tukiambĩrĩria kũgoca Ngai because for me I could not imagine a life without fibroids because I had lived with them for over a decade. Precisely the first diagnosis ndekirwo ya fibroids yarĩ 2008 after going through so much pain during my periods. Na 2012 towards 2013 ngĩrutwo fibroids icio, and that's how I was able to conceive in 2013 ciarutwo cia mbere. No rĩu after that, after conceiving and staying a couple of years, they came back and they came back with a vengeance. Ciokire in a manner that they were so bad. But today, I thank God, it's been precisely kuma mweri wa April, we are now talking about 8-9 months. I am happy, my periods are normal, everything is normal, and my life has gone back to what I knew it to be many decades ago. Kwa huo, to anybody who may be going through a challenge like the one I have gone through, there is a solution. And for me, it worked. It has worked for many other people who have heard about my testimony. A friend of mine in South Africa, she called me and she told me, I need what you took. And I shipped 2 products to her. Now, I knew she had battled with something we call endometriosis. Now, it was bad to do. Within this normal cycle of a month, she would bleed 3 weeks and only have a break for 1 week. Eventually, Nomhaka agiagire na intervention, nagekirwa something we call birth control, we call Amirena, which now controls completely, almost like stops your periods, but they're there, but very, very little. But with that, she couldn't conceive. Todo, it stops your conception. You can't conceive during, when you have a birth control. And she really, really wanted a second child. And ahoreire thimo mweri wa November na kejera Jane, I have been looking for you the whole day. Na riu ndaigare gutondu ni gwagire thimo-ini, I will text you. Na kejera, I am pregnant. And for me, I was like, God, you are amazing. So it is working. It has worked for me. And now somebody may be asking, what does it do? And what is it? Product etago, it's an S factor. That's the name of the product. Manufactured in Switzerland. Now, it is a stem cell. Now, a stem cell is, when you study about stem cells, basically stem cells is what we call a mother cell. A cell that is able to differentiate itself into other different types of cells. Now, this is made of plant stem cell, the main ingredient being the Swiss apple stem cell. Now, oria ekaga ni ati it tackles it goes to your body when you take it. You put it under your tongue, it dissolves, and it's absorbed directly into your brain. And it sends the signals to the cell that has an issue. For me, it was my uterus. For somebody else, it could be the heart. For somebody else, it could be an inflammation of something else. So basically, it's able to identify where is it, which cells are damaged, which cells need repair, which cells need to be rejuvenated, and that is what this product does. And the other thing is that it cleanses your blood. So when this stem cell, when you go for some of the blood tests, you will find that your blood is continuously cleansed because it deals with the free radicals that get into your system. And also it helps improve your metabolism. It balances your hormones. Like yokona modo, somebody who has like allergies. You'll see somebody who is taking this and the allergies disappear. One of the ladies who took this has a daughter, 18 years old. Mwanoshio dareaga anything protein.
ndangĩarĩire ndengũ na ndangĩarĩire matumbĩ tondũ angĩarĩire aendaga app gũthiĩ thibitarĩ. No rĩrĩa anyuire S Factor, within a month mwana ũcio nĩ angĩrĩire itumbĩ every day, nĩ angĩarĩire ndengũ iria kwenda, and it sorted out her issue with allergies. It also helps with balancing your weight, those with weight issues because of the metabolism. It helps your enzyme activity. Na ona guteithia with the anti-aging. Ukona riwanyo product ino ni guteithagia to look youthful and glorious. And don't we all want to look nice and youthful? And for me it has worked. It has helped me. I no longer have to worry about what am I going to use on my face or all that. It has really, really, really worked for me. It has many other benefits which I may not be able to talk about today, but all I wanted to say is that there is something that can help you. Degenerative diseases, iria cituthumburaga, most of them are caused by many things. The air we breathe, the food we eat, our genetic composition, and this product, because it tackles our issues at the cell level, it is able to reverse most of the degenerative issues, degenerative conditions. Ando marari na blood pressure. Somebody took, and she was like, okay, now I no longer need to take my blood pressure medicine. I've been told to stop. I have also cut weight. You know, somebody with diabetes, my diabetes has improved. My sugar levels have improved. So it has helped with many issues, but particularly for me, what I saw is that my fibroids completely disappeared. So, ogikoro no wakenio na product hiyo no umiende, it is available in Kenya. It is available, and you can talk to us, and we can make it available to your loved ones, to yourselves. Now, besides that, nikore, this is the only product you take for kunyua. Eno no yo mundu anyuaga. No nikore products cia guteithiriria with your skin. We have this, which is a hydrating toning lotion, very good with your face, very good with even other conditions. Adu ageni magiaga na UTIs. This is a spray. You can use it, you can spray, your UTIs will disappear. And also we have another product, it's a serum, it's called a 3S. It also helps with your face. And we have two more products. We have a B cream and a B, something we call Bio White, and these are all skincare products. But the mother of them all is this one, because it helps you from the inside to the outside. Mudura Denyone hair growth, this one and this one will sort you out. And many, many more benefits. So, aranĩria na ithuĩ na nĩũgũteithĩka. Wow, gwĩciria no igwa ndeto ĩyo na nĩ ndeto njega mũno makĩria, na nĩkĩo ngwĩraga Kenya Diaspora Media tũkoragwo twĩgĩtuge kĩa rũrĩrĩ gũkũmenyithia maũndũ marĩa we mangĩgũteithia na nyũmba yaku. Nĩ njũĩ kũrĩ andũ maroria kana athuri nĩ mahũthagĩra, of course ona ithuĩ nĩ tũhũthagĩra, kũrĩ athuri marenda kũnyoroka ũthiũ, nĩ ndaigua haha hena kanyamũ ũngĩhũthĩra, kũrĩ na ona hiyo na gũkorwo na ũgima waku wa mwĩrĩ tondũ na athuri no makĩgĩa diabetes na maũndũ mangĩ maingĩ, nĩ nyamũ njega mũno. So anyone can use it. Na ngũgĩcirio na nĩ ngũkua tũigana ona nĩgetha ngĩthiĩ na ngahũthĩra na family yakwa. Okorwo wĩna twana nginya no igunya cia nĩ hũthagĩra, talk to Jane. Talk to Jane nĩ ũkũ make sure indo ciaku nĩ cia gũkinyĩra kũrĩa ũrĩ, angĩkorwo ĩgũkũ mwena wa Kenya, office yao ĩ handũ hetagwo Thika Road, njĩra ya kũingĩra mwena wa Rwĩcabu, he handũ hetagwo TRM, he nyũmba ĩ hau ndaihu, ũngĩũka hau rĩ, kana no mahũrĩre thimũ nĩ megũkwerethera wega nĩgetha ũkĩogere product ciaku gũkũ ũthiĩ ũgerie, then from there nĩ njũĩ we nĩ ũgakorwo we mwendia uria munene muno wa nyamu ici. Tagwo Jeremy Damaris, Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega.